Hello. So in this video, I'm gonna tell you about how I spent my birthday celebration, my post-birthday celebration, because my birthday was last month and this month it's already November, so it's my post-birthday celebration, and I hope you enjoy it. And I'm sorry because the quality is not that great because I just shot it using my iPhone, and my iPhone, it's not iPhone 13, it's just iPhone XS. So I'm sorry for the quality. I did my best and I just wanted to share what I saw earlier and how beautiful it was. But disclaimer, my video doesn't give justice to how beautiful it was. You have to see it with your own eyes. It's really different in reality. So if you have the chance, I really recommend that you go here in Kawasaki and book Kojoyake factory because it's really worth your money. Okay, so that's it. So thank you and enjoy my video. Yes, room, such a nice view. And can you see a plane over there? OMG, I'm so happy. I love it. And can you see the factories over there? OMG, I'm so excited for my tour later. Look at the vast sky. It's so stunning. Wow. God, I'm thankful but grateful for giving me the privilege to tour, for giving me the money to pay for this hotel and for my tour. Yes, this is just a solo travel. This is my hotel. Yay, I love it. Yeah. So my tour will start around 5:20 and I have to be at the meetup point 10 minutes before. And before that, I have to buy foods because the tour lasts for 3 hours and I don't want to be like hungry or whatever, starving, because I won't be able to enjoy the view. So my tour later. こちらの方のね、港のそういうような形で、看板にね、このタワーのところに看板にドーツでね、パイナップルのね、絵が描いてありまして、ここから、国内の工場に石炭を供給してた、そういう最初の現在も石炭をやってるんですが、今ね、石炭がね、Kawasaki にはですね、郊外という悪いイメージがあった、かなりですね、そちらの方で力を入れて、煙突から出るものを CO2 削減っていう形になって、ほとんどは匂いもございません。そこから出てるものとはなくて、水蒸気になってます。
会社の右にね、これ煙突なんですが、そこからもくもく出ている。こちらが第一次のね、長くてもいい200メートル、300メートル。横幅が決まって最大 32.5 メートル。長さは2あってもいいんですが、名称でね、そういうもののあるのあり、太陽光を兼ねるのね、みたいなセロハンみたいなものをしております。本当にケミカルっていう得意なのがこのペットボトルのようなセロハンみたいな、それがこちらの大工作られているそうです。これがね、LPG ね。これは、一過天然ガスがね、マイナス100で外気するのもおられるそうです。皆さん、同和石油って聞いたことございますか？知ってる？かなり上がってきました。前は本当にね、表面が、電球形式だったんですが、今ここでは、原